Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử gần xa. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2021. Chúng ta đang có mặt trên Zoom Phật Pháp Pháp Nhãn Temple. Lời nói đầu tiên, chúng con đê đầu kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đê đầu kính lễ chánh pháp vi diệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đê đầu kính lễ tăng đoàn an lạc và kính chúc sức khỏe đến toàn thể đại chúng thân khỏe và tâm an trong Phật Pháp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Good evening, dear Dharma sister and brother. Today is December 14, 2021. We are at Pháp Nhãn Temple on a Zoom of Buddhist study. First of all, we would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dharma of the Buddha, and the harmonious Sangha. Today, we wish you all peace, joy, happiness, understanding, and love. Today, we have daily chanting number 5. It's a very practical and wonderful teaching from the Buddha. Now we would like to invite Dharma sister and brother to listen to the sound of the bell, and then we start. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the one, the worthy one, the soul, the one, the fully awakened and enlightened one. Praising the Buddha as wonderfulness, a lotus flower, as bright as the northern star, let earth compass and take refuge in the teacher of gods and human beings. The Buddha had taught, dear disciple, in the ocean of birth, death, and samsara, be yourself swimming to the shore of liberation. Be yourself lighten the thought to go. Đức Thế Tôn dạy rằng, hỡi các đệ tử, trong biển đại dương sinh tử và luân hồi, hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Be yourself taking refuge in yourself. Be yourself taking refuge in your own island. Be yourself making the island for your own refuge. Be yourself taking refuge in your own stable cultivation. Hãy tự mình nương tựa nơi chính mình. Hãy tự mình nương tựa nơi hải đảo của tự thân. Hãy tự mình làm hoàng đảo để mình nương tựa. Hãy tự mình nương tựa vào sự tu tập vững chãi của chính mình. Do not take refuge in anyone or anything else. Use the Dharma as the lamp to illuminate yourself. Use the Dharma as the island for yourself. Use the Dharma as the best refuge for yourself. Đừng nương tựa vào bất cứ ai hoặc một vật gì khác. Hãy dùng chánh pháp
làm ngọn đèn để soi sáng cho chính mình. Hãy dùng chánh pháp làm hải đảo cho tự thân. Hãy dùng chánh pháp là nơi nương tựa tốt nhất cho chính mình. Use the Dharma to practice and to benefit yourself and other people right in the present life. Therefore, you are determined to take refuge in the right Dharma, not to take refuge in the wrong Dharma or anything else. Hãy dùng chánh pháp để thực tập và làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay trong đời sống hiện tại. Do vậy, quý vị hãy quyết tâm nương tựa vào chánh pháp, đừng nương tựa vào tà pháp hay bất cứ một vật gì khác. To take refuge in the right Dharma means to take refuge in cultivation of your own refuge, on virtue, meditation, wisdom, deliverance and deliverance with understanding. Nương tựa vào chánh pháp có nghĩa là nương tựa vào sự tu tập đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến của chính mình. Not to take refuge in the wrong Dharma means not to take refuge in the Brahma, God, devil, monster, heresy, wrong Dharma, wrong teaching, wrong teacher, and bad people and bad environment. Không nương tựa vào tà pháp có nghĩa là không nương tựa vào trời, thần, quỷ vật, ngoại đạo, tà giáo và người xấu và môi trường xấu. Indiga Diga Nikaya Mahabharinirvana Sutta number 16. Before entering Nirvana, the Buddha had advised his disciple, "Dear disciple, everything is impermanent and changing." Trong kinh Trường Bộ, kinh Đại Bát Niết Bàn số 16, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn khuyên bảo các đệ tử như sau: Hỡi các đệ tử, các pháp hữu vi là vô thường và biến đổi. Make every effort to cultivate and practice the Buddha Dharma more and more to bring joy and happiness for yourself and for others right here and right now in the present life. These are my ultimate and practical teaching for you all. Hãy cố gắng hết sức mình để tu tập và thực hành Phật Pháp nhiều hơn nữa để đem lại an vui và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Đây là lời giáo huấn tối hậu và thiết thực của ta cho các người. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly and properly. Like the lion, we do not fear any sound and noise in life. Và là người hành giả đào tạo giỏi, khéo học, hiểu, ứng dụng và thực hành Phật Pháp trong đời sống hàng ngày một cách uyển chuyển, điều đặn và thích hợp. Như những con sư tử, chúng ta không sợ mọi âm thanh tiếng động trong đời sống hàng ngày. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly and properly. Like the wind blowing, we do not afraid to get stuck in the net. Là người khéo đào tạo, giỏi, khéo ứng dụng, học, hiểu và thực hành Phật Pháp trong đời sống hàng ngày một cách uyển chuyển, điều đặn và thích hợp. Như luồng gió thổi, chúng ta không sợ bị kẹt vào màn lưới. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly and properly. Like fresh lotuses growing out of the mud and the murky water. We live in the world, but we are not polluted by the world. Là những người khéo đào tạo, khéo học, hiểu, ứng dụng và thực hành Phật Pháp trong đời sống hàng ngày một cách uyển chuyển, điều đặn và thích hợp.
như những hoa sen mọc từ bùn nhơ nước độc. Chúng ta sống trong đời nhưng không bị đời làm ô nhiễm. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly and properly, like the islands of our own strong self. We are not afraid of on the obstacle and the storm of life. Là những người khéo đào tạo, khéo học, hiểu, ứng dụng và thực hành Phật Pháp trong đời sống hàng ngày một cách uyển chuyển, thích hợp và điều đặn. Như hòn đảo vững chãi của tự thân, chúng ta không sợ mọi phong ba bão tố của cuộc đời. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly and properly, like the mighty rhinos, we take the strongest and the stablest step forward in life. Là những hành giả được khéo đào tạo giỏi, khéo học, ứng dụng và thực hành Phật Pháp trong đời sống hàng ngày một cách uyển chuyển, điều đặn và thích hợp, như những con tê giác mạnh mẽ. Chúng ta có những bước đi phía trước mạnh mẽ và vững chãi nhất trong cuộc đời. When understanding and practicing regularly like that, we are the most peaceful and happiest people in the world. From the application and practice of Buddhism brutally, we had the ability to contribute to bringing the fruits and flower of peace and happiness to the many in the present life. Khi hiểu và thực hành Phật Pháp đều đặn được như vậy, chúng ta là những người hạnh phúc và an lạc nhất ở đời. Từ việc ứng dụng và thực tập Phật Pháp thuần thục, chúng ta có khả năng góp phần đem lại hoa trái an vui và hạnh phúc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Nam mô The Original Master Sakyamuni Buddhaya. Nam mô The Original Master Sakyamuni Buddhaya. Nam mô The Original Master Sakyamuni Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Thank you, Dhamma sister brother, for your listening to Dhamma chanting today. Today we have a new Dhamma chanting number 5. Welcome, brother Hilak. Just join our Zoom. We are very happy. Today I spent a lot of time preparing the daily chanting number 5. Maybe tonight I will send to you on this new chanting for you. Other time you had the daily chanting when you have free time in the morning, in the evening. If you have proper time learning and practicing the daily chanting by heart all the time, I hope near future it's very easy for you to say the Dhamma to someone else. Okay, thank you, brother and sister in the Dhamma. Right now, we would like to invite Dhamma brother and sister to study new teaching, leading retreats. Okay, now we have here. Yes. Chapter 37, Leading Retreat. One should learn and practice the Dhamma in the monastery for at least 3 years before accepting an invitation to lead a retreat. While in the monastery, take the opportunity to learn the technique
of organizing retreats from a day of mindfulness to a 7-day retreat in Vietnamese. Hôm nay chúng ta học chương thứ 37 là hướng dẫn khóa tu, những khóa tu retreat. Là cái người nào mà maybe here I put more detail learn here and the practice I write more. Khi mà cái người nào mà học và hiểu Phật pháp á, trong cái 90 ở trong một cái tu viện hay một trong chùa nào thì ít nhất á là 3 năm, 3 years, ít nhất là 3 năm trước khi mà chấp nhận cái lời thỉnh cầu hay lời mời để hướng dẫn khóa tu á, thì trong khi đang ở tu viện á thì hãy tận dụng lúc mà ở trong cái đời sống thiền môn, sống trong thiền môn đó, hãy tận dụng cái cơ hội tốt của mình á để học những cái kỹ thuật technique, tức là kỹ thuật để tổ chức những khóa tu nè, từ ngày thứ nhất tới ngày thứ 7 hay là từ 1 ngày cho tới ngày 7 ngày. Here, dear Dharma sister and brother, in this chapter 37, remind us when we live together or we learn the Dharma together, it's lit 7 years, you see. And then other time we learn the Dharma voluntary. In near future we organize the retreats. Other time we hope we have strong Dharma, strong and confident in the Dharma. How to organize the retreats. Other time we know maybe from one day retreat or another day retreat. Other time we have more. But today we learn, and other time if we prepare anything well, and then we welcome Brother Châu. Yes, I asked Brother Châu come, and other time maybe if we have one seat, other time okay, not yet. Now I use another room. Other time we have more space to sit together. Okay. Okay, happy we have the Zoom. We just start the chapter 37, the first page. Those who learn and practice the Dharma of the Buddha well, it's least 3 years living in a monastery or in the temple. Other time he or she will have more experience to organize the retreat, maybe from first day to 7 day, maybe retreat 1 day, maybe retreat 2 days, 3 days, 5 days, depend our organization. Now here you see here, I would like to read again the chapter 37, learning retreat. One should learn and practice the Dharma voluntarily in the monastery for at least 3 years before accepting an invitation to lead the retreat. Accepting an invitation from someone, from the temple, from another temple, for example, or from Dharma sister brother to lead the retreat. When we living in the monastery, take a good opportunity to learn the technique, you see, the technique of organizing retreats from a day of mindfulness to a 7-day retreat. That's why here when we become a practitioner, other time we don't know how to organize a retreat. That's why today we prepare first, we learn the Dharma first, and near future other time we will organize the retreats for another people. Other time we have the retreat. We have retreats for other people. Other time we prepare to learn the Dharma first. Other time we organize the retreats for people very easily. If we don't learn, if we don't have the
Dharma, we don't learn the Dharma, how can we organize? But when we live together, we learn together. All the time we have a good opportunity to learn the technique of organizing. For the first day, the second day, and the seventh day, 4 days depend on us. That's why we know and we prepare right now. Here, the practices of sitting meditation, walking meditation, total relaxation, tea meditation, touching the earth, Dharma discussion, eating meditation, maybe sleeping meditation, and consciousness breathing can be offered. Some practice here we know now in Vietnamese. Và những cái phương pháp thực tập như là thiền ngồi hay là thiền tọa, là ngồi thiền tọa là thiền đi, walking meditation là thiền đi, và total relaxation là thiền buông thư. In this case, it's similar like it's like sleeping meditation, similar. Và thiền buông thư có nghĩa là giống như là mình thư giãn để mình giống như thiền ngủ ấy, nó có nghĩa là gì đó, thiền thư giãn đó. Và thiền trà, và trong đó mình lạy Phật, thay vì mình nói lạy Phật thì mình nói touching the earth, thì người Mỹ người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Và pháp đàm và thiền ăn và hơi thở các chánh niệm được hiến tặng, có nghĩa là gì đó. So you see here we have some practices, but when we learn the Dharma voluntarily all the time, we organize the retreats. Maybe first 1 day retreat, 2 day retreat. All the time we have many things to do, but first we know sitting meditation. You also learn walking meditation. We learn, and Dharma discussion, tea meditation, and total relaxation. Total relaxation is a similar sleeping meditation, like that. And conscious breathing. When we learn this well, all the time when the retreats come, we have a different part to organize the retreats. Maybe we have our group have 7. All the time we have Brother Pháp Thanh have a duty to guide team meditation. Brother Hy Lạc have a duty to guide total relaxation, and Hy Lạc have a duty to guide walking meditation. Cô Diệu Thí have a duty to guide sitting meditation. Cô Từ Vi Lạc have a duty to guide eating meditation, and cô Hạnh Minh have duty to guide sleeping meditation, for example. And then we know, and we learn here, we know all the time. Near future, easy for us to organize the retreats, 1 day retreat, 2 day retreat, depend on us. Here, you see here, I give this picture for you. Total relaxation like this. See? Can you see here? Can you see this picture clearly? Okay, good. That's why I show here. Plum Village from Zen Master Thích Nhất Hạnh. This this picture, total relaxation, very popular. When we have Dharma discussion, when we have sitting meditation, sometimes we have walking meditation, and sometimes we have total relaxation. Other time we have some chanting about bell recitation, about bell chanting. Other time some the whole Dharma practitioners lie down, lie down. Other time lie on the ground. And other time those who have duty
to guide total meditation, total relaxation all the time. Can sing a song, can recite a poem, can tell a story, but more melody or more sugar. And then the people who lie down, sleep, lie down or take a rest like that all the time, they feel SP. They feel more and more comfortable. Near future, we will have different kind of meditation, different kind of practice all the time we know. And here, share as many of these methods, the method we just mentioned, as is reasonable in the time allowed, so people can experience and grasp them firmly and have solid foundation to build their practice on. This only from your own experience. You see, your own experience. Và mình hãy chia sẻ càng nhiều càng tốt, càng nhiều cái phương pháp hay càng tốt. S this so sánh bằng S plus S something else. Càng chia sẻ nhiều cái phương pháp như vậy đó là càng tốt, thì có cái thời gian cho phép. Có thể là ví dụ mỗi cái phương pháp đó mình có thể là nửa tiếng, thì mình chia sẻ sau là cái phương pháp đó đúng nửa tiếng theo thời gian cho phép. Vì vậy cái người mà có những ai mà có cái trải nghiệm hoặc là nắm vững những cái phương pháp mà thực hành đó, vững chãi đó, đâm đây đó, tức là những cái thiền hành, thiền ngồi, thiền đi, thiền buông thư vân vân, được gọi là đâm nha. Và mình có cái nền tảng vững chãi, have the solid foundation để xây dựng cái việc thực tập của mình. Và chỉ dạy từ cái kinh nghiệm của mình thôi nha quý vị ha, từ cái kinh nghiệm mà mình có đó nha quý vị. Nhớ nha, khi mà mình chia sẻ những cái phương pháp này á, you see here, when we have different kind of organizing retreats all the time. We have sitting meditation, we have walking meditation, we have total relaxation, we have eating meditation, etc. All the time, maybe each of us have duty to guide one part, another different way. That's why we have retreats and we guide every of us. We have duty to guide separate one by one. Sometimes we sit together, have Dharma discussion together, but sometimes we have different group, small group. Sometimes we have a total group. Sometimes we have a private group. Other time we study and we guide together. Plum Village very successful to organize this. That's why we learn here. And now, for example, how about share as many of these methods as is reasonable in the time allowed. For example, if one brother organize a sitting meditation, have duty to guide a sitting meditation, for example, only half an hour, no more. Because when we have a 2-day retreat, and our time we divide one by one, which one we do first, which one belong to another brother, another sister. Our time, those who become a leader, group leader, and our time organize organize the time half an hour, no more, and our time easy for the sangha to follow one by one. And but before we organize one by one our time, we learn, we have experience and craft them in this case. You see, them in this case meditation is pronoun.
maybe meditation, sitting meditation done in this case, walking meditation, total relaxation, eating meditation. All the time we can call them. You see, when we have experience and craft, understand or comprehend different kind of meditation all the time, we guide one by one. We have a solid foundation to guide one by one. Maybe in this case, all the time you are a leader, you are a group leader. You can guide small group or sometimes big group, depend on our activity. But remember, this only from our own experience. Something we learn, but we have right now we learn together. But near future we have Dharma. We will organize the meditation retreat all the time. Something we say, something we teach, but from our own practice, own experience. Maybe in this case, maybe no theory. If we understand our time, near future, easy for us to stay together. From your own experience. Stay away from the concept and metaphysical speculation. You see, metaphysical speculation. When leading a retreat, make every effort to go with at least 3 or more fellow practitioners. At least 3 or more fellow practitioners. If attendant join our group more and more, other time we have 3, sometimes we have 1, sometimes we have 3, or sometimes we have more. In Vietnamese, hãy tránh xa những cái lý thuyết, những khái niệm và những cái ước đoán siêu hình, hay là mình nói cái lý thuyết đó, ước đoán siêu hình. Và khi mà mình hướng dẫn khóa tu đó, thì hãy cố gắng hết sức mình để đi với những cái hành giả đồng tu, có thể là 2 hoặc 3 người. Quý vị nhớ nha, khi mình tổ chức hướng dẫn khóa tu đó. Now dear Dharma sister and brother, in this case, in this teaching, remind us when we say Dharma, or we guide those who join our group all the time. Remember practical teaching, our own experience. Please don't share the concept on the metaphysical speculation all the time. If we have a theory, maybe the audience or attendant will become bored. That's why we learn and we know here. And now here, if our group more and more people, all the time, maybe the group leader, maybe 3, maybe more, or maybe 1, depend our group. If we have right now we have 7 people, but near future if we have one group for each of us all the time, maybe 10, maybe 20 all the time, maybe the group we will have 3 group leader or more, depend people who attend our group more and more. All the time depend on our organization. That's why we learn here and we know. In this teaching, we learn and we will become a leader, retreat leader. You see, depend on us. Mix with the retreat organizer. You see, retreat organizer. At least once a day. If we have a 5-day retreat or 7-day retreat, all the time, maybe every day we meet together one time.
to exchange observation and make decision about organization and the practice. Chúng ta hãy gặp những cái người mà tổ chức khóa tu đó ít nhất một ngày một lần để thay đổi cái nhìn, cái quan sát cái nhìn, và hãy quyết định về cái tổ chức hay cái việc thực tập. Có nghĩa là vậy đó. Thì ở trong đoạn này mà khi mà chúng ta thực hành, chúng ta phải nắm vững cái đó. Now here, Dharma sister and brother, if we have 7 retreats, 7-day retreat or 5-day retreat or 4-day retreat all the time, per day, every day we meet together. For example, when we have time to organize retreats in Santana, all the time we will meet Brother Joe. And then every day we have 5-day retreat all the time. Every day we meet one time together. Maybe early morning, maybe noon, maybe afternoon. What we do and what we discuss, what we say. All the time we have time to sit together and we discuss together. And then that's why in this teaching remind us to gather together to discuss what we do first, what we do second, and what we will do or what we say. And that's why we learn here and we know how to organize the retreats, how to meet together per day. Now here about organization and practice here, discuss, you see, practice and organization. That's why if we have 5 days, if we have 4-day retreats, 5-day retreats all the time, we sit together per day, meet at least one time, maybe all the time more people, and we don't need to meet 1 day and 3 times if we have time, but 1 day, 1 time enough, because we have a schedule in the morning, noon, and afternoon, and evening. Even evening we have a retreat to live together all the time. This teaching belong to another practitioner, Dharma practitioner, Dharma sister. Another teaching belong to Dharma brother all the time. We know, you see, and that's why we learn, and we know about how to organize the retreats and meet regularly per day. Even if you are Dhammacaya means Dharma teacher, or have been ordained longer, you see, longer than anyone else. Please refrain from making the decision on your own. Yeah, very important. On your own. You see, the secret of harmony and happiness of the Sangha is the best Dharma talk. I like it so much. The best Dharma talk. It's very good. It's equality. Giả như là nếu bạn là một thầy giáo thọ, hoặc là thậm chí bạn thọ giới lâu hơn những người khác, thì có nghĩa là nếu mà mình trong cái nhóm lãnh đạo á, những cái người mà thầy giáo thọ đó, mà mình á là người có tu đạo cao hơn hay là kinh nghiệm nhiều hơn, thì sao là xin vui lòng tránh cái tự mình quyết định. Cái câu này có nghĩa là gì đó? Refrain from making decision on your own, tức là hãy tránh cái việc độc đoán, cái tự mình quyết định. Có nghĩa cái câu đó có nghĩa là gì đó? Cái tinh thần mình phải biết rằng tinh thần hòa hợp và đoàn kết đó, của tăng đoàn là một cái bài pháp vi diệu, bài pháp hay nhất, wonderful, the most wonderful Dharma talk. Now, dear Dharma sister and brother, here Dhammacaya means Dharma teacher, Dharma preceptor. You see, if we are for example, our group here, brother Châu, cô Diệu Thí, sister Hạnh Minh, brother Pháp Thanh, cô Từ Bi Lạc, brother Hỷ Lạc, and thầy Sĩ. If we have 7
leader, Dharma leader. All the time we organize the Dharma meditation retreats. And then, for example, if I am ordained longer than you, and then remember, don't have decision along. It's not good. You see, if I think I have a spirit. If I think I am number one. I think I am number one. Everything, please follow me. If you don't follow me, maybe a little bit trouble. Don't say like that. Don't think like that. If someone think, oh, I am number one. I am senior Dharma teacher. I'm senior Dharma brother. I'm senior Dharma sister. If we think like that, that's not good. So in this teaching, what we do, what we say, what we learn, what we practice, all the time when we organize the retreat, all the time, please sit together, and then we do agree with general idea. You see, and all the time maybe your way, your idea, your sharing, your Dharma learning, your Dharma practicing. I think it's very good. We do agree together. We do agree with together. We do agree together. We support you. If you are right, I follow you. You see, for example, and that time Dharma sister and brother have time sit together and organize and the retreat. All the time sit together and all the time. Okay, now this morning chanting, for example. Now next step, we have total relaxation. And noon we have eating meditation, and afternoon we have a total relaxation. And after eating meditation we have walking meditation, for example. Our time we share together. All the time the sangha, Dharma sister brother do it together. All the time, okay, good. But we don't think. For example, I don't think I am number one, and I give schedule. Please follow me. Please follow the leader. No, this is not good. That's why we learn. We have the last sentence teaches us is the spirit of harmony and happiness of the sangha is the most wonderful Dhamma talk. See, it's the best Dhamma talk. In this teaching, very good. You see, like in the company, like in the family, we have mother, we have father, we have elder sister, we have elder brother, we have younger brother, we have younger sister. Something we share, we say. Now, do you agree? Do you agree with it? Even in the company, the same. You are a manager like Joe, like brother Hila, for example. And other time you something you say. Now, my friend, do you agree? Do you agree with it? If okay, now I support you. You see, if we organize the retreat, but now I had the way. Every of you, please follow me. Maybe we have 10 people at a time, only 2 or 3 people follow you, support you. For example, if we say the Dharma, we have schedule now this morning and afternoon and evening and afternoon and evening and noon. Now we have schedule. Do you have some idea to discuss? You give the session, please. And our time we sit together, listen to different idea from another Dharma brother and sister. If we do agree with each other all the time, we hope our activity more and more will be more and more voluntary. You see, that's why we learn and we practice. We do agree together. That's why the last sentence in this paragraph very good. The spirits of harmony and happiness of the sangha. The sangha means Dharma brother and Dharma sister. Even the worker, even manager,
depend on us. Eat the best or the most wonderful Dharma talk. I like it. I like it so much. We have in this teaching we have collective idea. You see, we have a collective collective energy idea, and then we learn, and our activity, we become smaller. That's why we learn here, and we know. Very good for us to learn and to support together. Arranging so that everyone having lead the retreat had an opportunity to share his or her experience of the practice. Remember, of the practice. You see, và hãy sắp xếp những điều mà để cho mọi người giúp cái khóa tu giúp hướng dẫn khóa tu, leader retreat là hướng dẫn khóa tu, có cái cơ hội chia sẻ cái kinh nghiệm thực tập của chính mình, của chính vị đó. Her hit là kinh nghiệm thực tập của chính vị đó. Quý vị nhớ nha, hãy sắp xếp những điều hay đó để cho mọi người giúp đỡ hướng dẫn cái khóa tu thành công, hay là hướng dẫn khóa tu để chia sẻ kinh nghiệm hay. Now you see here, arrange things, maybe if we organize the retreat, maybe for example, one day at a time, the leader, we are Dharma leader at a time, maybe how many sick we have, how many in the room, how many sick we have, where food we can have lunch in today, for example, and how many person for the audience to seek for the Dharma practitioner, practitioner when they gather together, and how many chair we have, we can think like that. All the time, anything becomes smoothly. All the time, we can organize the retreats, winter retreats or summer retreats, depend on us. And then the person who have duty to say the Dharma, please share the Dharma from his or her own experience. It's better, not theory. If we understand the Dharma Dhamma, maybe the retreat will become smoothly. Yes. And here, listen carefully and try to understand the difficulty, plural, suffering and deep desire of those who come to retreat in order to be able to offer the Dharma talk and practices that are relevant. You see, in Vietnamese, hãy lắng nghe cẩn thận và cố gắng hiểu những cái khó khăn nè, những cái khổ đau nè, những cái ước muốn sâu sắc của những người mà tham dự khóa tu, để mà mình có thể mình cống hiến những cái buổi pháp thoại và những cái buổi thực tập nào đó nó có liên quan. Có nghĩa là gì đó quý vị, khi mà người ta đến với mình mình phải có cái sự lắng nghe cẩn thận và chu đáo, thì mình mới hiểu được cái khổ đau và cái ước muốn của họ muốn cái gì. Nào, deep desire có nghĩa là những cái ước muốn họ cần gì, họ chia sẻ, họ muốn hỏi gì thì mình phải có cái trách nhiệm để chia sẻ. Now, dear Dharma sister brother here, you see, for example, if you are Dharma teacher all the time, your group have around 30 people, 30 audience. All the time you have duty to say the Dharma. After finishing sharing the Dharma, and you will have 15 minutes or half an hour minutes. You invite my brother and sister to talk, to ask your question, to ask some question from them, and then we have duty. We have duty to listen, to practice deep listening, because somebody have when
they have some difficulty, they have suffering about their life. For example, husband will have trouble with his wife. His wife will have a trouble with her life, for example. And then when they ask something about difficulty, about suffering, and even the deep desire of those who attend our retreat all the time, we have duty to listen to what they talk, what they ask carefully. It's very good for us. Even in the company, at home also, in the temple also. When we have a deep listening all the time. Somebody want to ask all the time, we understand and we say very, very smoothly, bluntly. That's why in this case, and we can offer the Dharma talk and practice that are relevant. Remember, you see, that are relevant, are suitable. But when they ask this way and we answer another way, wrong, not correct. I'm have trouble with my wife, but we don't say the trouble. We don't have an idea about the family education. We say another teaching. This is not relevant. You see. And that's why they have trouble in their life at home as a husband and wife, and we have a duty about the education, family education, like in the Thiện Sinh Sutra. Thầy Sĩ, brother Pháp Thanh and Thầy Sĩ have just finished editing the Thiện Sinh Sutra, have one by one. All the time we have the teaching with suitable to something else. It's related to their Western, they asking. All the time we can say one by one. Something we say suitable with their life. All the time they understand more. In the Dharma discussion and question and answer season, encourage practitioner to raise only question that concern the practice. Trong những cái buổi pháp đàm đó và những cái phần mà hỏi và trả lời đó, question and answer session, tức là những cái phần hỏi và trả lời đó, thì mình hãy động viên những cái hành giả, những học viên đó đưa tay lên hỏi những cái câu hỏi nào mà nó có liên quan với thực tập. Nhớ nha quý vị ha. You see here, it's very important for us. For example, when we have duty to say the Dharma all the time, we will spend 15 minutes question and answer, and then we would like to invite Dharma sister and brother or audience, please ask some question which are very practical. It's better. Now please put the question which are not practical. Please don't ask. The question you ask the teacher, Dharma teacher, theoretical. It's not good. That's why in this teaching, ask us some question we ask the Dharma teacher all the time. It's very practical. It's okay, but only theoretical, not practical. Please don't ask. In this case, we understand like that. Please don't let discussion wander. You see, wander into the topics of doctrine. You see, doctrine and theory. If you have time for personal interview, please give priority to those in the risk technique
it's I write more detail. Or to do acting the practical Western first. Maybe here I write more. See? In Vietnamese. Và đừng để những cái buổi thảo luận mà nó có cái cách là ngoài cái đề tài mà mình muốn mà có tính cách lý thuyết hay là giáo điều, đi lang thang. Đừng có để những cái buổi thảo luận discussion wander, tức là đi lang thang vào những cái chủ đề mà có tính cách học thuyết hay là những cách giáo điều. Remember it. Và nhớ nha quý vị ha. Và nếu mà mình có thời gian đó, interview mà cá nhân đó, personal interview, thì hãy ưu tiên mình hãy ưu tiên cho những ai mà có nhu cầu lớn nhất. Có nghĩa là gì? Là ưu tiên cho những ai hỏi những câu hỏi thiết thực nhất. Có nghĩa là gì đó quý vị ha. Here you see here, sometimes we have a Dharma discussion, and but we only ask something wonder out of the topic Dharma discussion. Or only ask some question with doctrine theories. Please don't ask like that. We ask some question which are very practical all the time, okay. But only theory, only doctrine, please don't ask. We will take time for Dharma teacher and audience, Dharma assistant brother. It's not good. That's why we learn here and we know. If someone have time to personal interview, please ask private after this Dharma discussion all the time. Now, if you want to ask private person face to face, please ask later. But some question we put. We ask only practical, okay, but no practical. Now please don't ask. But someone want to ask personal interview, please we can say let those who ask the practical question, please that person can ask first. That's why we learn and we know. Now, before we keep learning the 38, I would like to invite my sister and brother to have Dharma discussion. We would like to listen to from you. Now, brother Hilak, please sharing the Dharma discussion from you. Thank you. I have so many thoughts. I was almost caught up in the web of society on the way home. The reason why I was late, I had an hour and a half drive on my way home. I had to go in the office today in Fort Worth. So I was driving home, and all the traffic, the noises, the horns, the lights, the emergency vehicles, the crash that was on the road. And I apologize for being late. I also apologize for eating a sandwich in front of you, but it's the only thing that I've eaten today besides a little power bar. So I had to eat a sandwich so I could be better for you. So meditation, through your teachings, Master Tai, and through Thich Nhat Hanh, I've learned to slow down because I've been in the business world all my life and the secular world, and actually do these different types of meditation, walking meditation, total relaxation. It's like sometimes I actually went to a concert in Mississippi a couple months ago and just laid down in the grass
and was just listening to the music and feeling the happiness of just being there, right? So throughout this last 8 or 9 years that I've been discovering Buddhism, I've been slowing down, and it's brought me much joy. You know, I enjoy just walking out to the mailbox to get the mail, and I stand in the street and I look around for a while, you know, and I look at the trees and look at the fountain across the street. So that really resonates with me today. So I was so glad to be here and hear the bell and start to relax and let go of that drive in my business day that I had, and it's all coming down. And I have a watch that shows my heart rate, and it went down significantly, like over 10 beats. Also, I wrestle with, and I think I understand the question to this. I'm fascinated with questions of doctrine and theory about Buddha and about Buddhism, okay? But I understand that I need to do the practical, like the meditation, to get to that point where I can understand the theory and the doctrine. So first I must practice to do that, to free myself of all these stresses and everything in my daily secular life, right? To get to that point, and hopefully someday, Master, you can tell me about the theory and doctrine, but I know that's a long way off. And I know Brother Tan feels the same way. He's made comments about some of the theory and doctrine. I think he's very inquisitive and knows way more than I do at this point, I'm sure. So those are some of my thoughts, and I just want to thank you and apologize for being late and eating a sandwich in front of you all, but I think I'm better now. Thank you. Thank you, brother Hilak. You see, the Buddha say, when we do something, maybe we feel unhappy, but you say something very correct other time, we are happy too. And now we do agree with you when we say something, but this is very practical other time we can say. But about theory, about doctrine, about metaphysical belief, in this case, near future, the best way for us, something we say it's more practical, it's better. Thank you, Brother Hila. And we are very happy to welcome Brother Châu. Now, please, how about your idea? And when you work in a company, other time maybe you can contact many different kind of people. Other time you have more idea. Now, please. Good to be back. So I'm not sure how late I jumped into this one, but there was something that caught my attention. I don't know if it was what was being implied by the teaching or not, but it definitely caused me to think. And it said, I think it said something along the lines of when you're talking with Sangha members, listen to those in need. And something along those lines. And something that we think about is how sometimes like you'll be talking to somebody and they'll briefly mention a problem they're having, and it'll just be so subtle, one sentence, and you'll just kind of ask a follow-up question, and then they'll elaborate a little bit more, and then you ask another, and then next thing you know, you realize like, oh my gosh, this person really wanted to talk about this, and they've just been keeping it pent up inside. And so I think it's good to that resonated with me. I feel like it's nice to have an ear out for people who want somebody to listen, because as we've talked about so much, you know, here in our society, it seems like people get too caught up with being too busy to listen. You know, and people always want to talk about their problems and all the things they want to listen. And sometimes you don't even need to say anything or give any advice. You just sometimes people just want to talk, you know, and rant. So that kind of made me think a little bit about that. Not quite sure if that's what the teaching was getting at or not, but that's what that made me think about. So thank you. Thank you, Brother Châu. You see here, why we have deep listen,
practice deeply listening, because you see somebody will have a lot of tension. You see, a lot of stress. They have tension like I give a clear example for you. The tension in the class, you see, like his mind or her mind. When they have a lot of tension, a lot of time we don't have good to listening. And when they share, when they ask, a lot of time they ask 1 minute and we answer 2 minutes or 1 minute again. A lot of time maybe tension become double. You see, and then if we are good deep listener, and then you see around 5 minutes when they talk, when they ask something about they want to say something, a lot of time we are good deep listener, good and deep listener, and then and their his or her tension become less and less. Even the loved one, relative also. You see, if we don't have, we are not good listener. You see, when they ask, when they say 1 minute, oh now please stop, don't say that. We answer quickly. No, this other time maybe tension will become more and more. That's why in this teaching, when we organize, when you are a good Dharma leader, Dharma listener, Dharma teacher, when you say the Dharma all the time, now we will have around half an hour Dharma discussion. All the time you are good and deep listener. Something they are all the time you follow the lesson one by one very clearly, all the time easy for you. And someone want to say that all the time their tension and their stress become less and less. That's why we learn here, and we know near future in the company, in the retreat, in the temple, in the family also. If we have good, if we have deep listening, and easy for us to review their tension and stress. Okay. Thank you, Brother Châu. And how about Brother Pháp Thanh? Maybe you have more experience about it, and we would like to invite you. Yes, thank you. So I think what sums up a lot of this for me, especially concerning what the purpose of the retreat, is the line in the second paragraph where it says, the spirit of harmony and happiness of the Sangha is the best Dharma talk. So the whole purpose of a retreat, specifically if it's a retreat where lay people go, so it's one where maybe monastics and Dharma teachers host and lay people go to participate, it's an opportunity to really focus on practice outside of the worries and requirements of daily life. So this is where practice is the most important. And I understand the part about not getting involved in theory or speculation or metaphysical discussions in this setting, in a practical retreat setting, because a lot of times those cause the mind to want to wander. They cause the mind to try and question the practice, when the whole aim of retreat is to refine the practice. I put it like we're there to, like, I like the allegory of we're all like these blocks of stone that need to be chipped away to reveal the Bodhisattva statue within, the Buddha statue within. So the retreat is that very, it's intense because it's the whole day is dedicated to practice, but it's the gradual chipping away of that stone. If you take too much time thinking, well, if I chip it this way and if I chip it that way, let me add some more stone here and do that, you won't get to the core of it. So with a retreat,
there's supposed to be a focus with just consistent, mindful practice. That way the person can have an establishment of practice. Because it's one thing, there's huge value in consistent daily short practice. So taking 30 minutes a day, maybe an hour a day, maybe even 15 minutes a day to dedicate towards some form of meditation practice, whether when you have your lunch at work, trying to breathe, focus on what you're eating, do it mindfully, whether it's walking, even just walking to the car in the morning before you drive to work, making that your short meditation practice. Doing that consistently over a long period of time has great benefit. But there's something about taking a weekend or a whole week where you become immersed in it, where your entire being, your entire environment, every action becomes mindful action. So that when you return back to the real world, when you come back to your secular life, or you go back to just normal temple life, or whatever you do, you have that time of very stable, dedicated practice where you have now created a much more firm foundation. You built in that muscle memory, that mind memory of how to carry that throughout your day-to-day life. But I really like this teaching, this chapter. It's very practical, but also very deep in that this is what's going to foster these sorts of retreats. They're going to foster really good growth. And Thich Nhat Hanh, he goes further. He says that we should all, if we can, we should have once a week, we should have a daily retreat once a week where we call this our mindfulness day. So it's a day where we spend with our families, if we have a family, where we try and do everything mindfully. We try and dedicate time to total relaxation, total mindfulness. And I know not everyone can do an entire day that way, but maybe if you dedicate, let's just say, a Sunday afternoon, or if you get off work early one day, let's dedicate half of this evening to a little retreat. So I think this could be a good opportunity if we have an opportunity to take a whole day retreat or a week retreat, to then use that structure that we learned to then have little retreats for ourselves. And I think that will really, really, really help everyone's practice. I like this one a lot. Thank you. Thank you, brother Pháp Thanh. Now you do agree with the organization how to hold the retreat, maybe near future, other time maybe 1 day retreat, 5 day retreat, or 7 day retreat, even yes, now more. I would say I'm also very happy for Shiko Han Min, who next week goes on a 10-day meditation retreat. So everyone give her a hand up. She's about to go on a really, really fun retreat. You see, that's why Sister Han Min spend a lot of time practicing sitting meditation. Sometimes walking meditation, right now more sitting meditation, but she will have next week she will have a 10-day retreat in Houston. She learned something good, and in the future Sister Han Min will be a good helper about our retreat. Thank you, brother Pháp Thanh, remind this. And before Sister Yu Thi translate main idea from you, I have a little bit story from the Buddha. You see, the Buddha's time. Other time, one person who died up, arrow. You see, arrow. It's a similar weapon. Arrow. You see, other time, yes, arrow. Another time, physician. You see, volunteer to go to him first. Go to the person who just passed away. He
he asked why he died, and the arrow come from where the arrow come from, and that hit the person who died in the morning or afternoon. In evening is only theory Western. You see, in this case, if we are good physician, come to the person who just passed away, withdraw the arrow from the person who just passed away. It's better. You see, but physician come to the person who just away. Why he died, and the arrow come from where? As he died in the morning or even in the afternoon. This is only theory. In this case, withdraw the arrow from the person who just away, and now you the machine, good machine to heal that person is better. You see. Another time in this teaching, some Western we add some Western something we share. This is very practical. It's better. Thank you, Brother Pháp Thanh. Now we would like to invite Sister Diệu Thí to translate main idea from three Dharma brother. Nam mô Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy. Đây là những ý kiến của thứ nhất là của Hy Lạp. Thì Hy Lạp có nói chuyện về hôm nay là Hy Lạp phải đi làm và lái xe tới gần 1 tiếng rưỡi mới về tới nhà, và ông đã bị trở ngại rất nhiều ở trên cái đường về, là cái nhiều xe rồi Hy Lạp cũng xin lỗi là vô trễ và đã phải ăn trước đại chúng như vậy. Và tại vì Hy Lạp không có đồ ăn, chỉ ăn có một cái bánh nhỏ xíu thôi, thành ra Hy Lạp phải ăn để mà có thể ngồi đây được. Thì Hy Lạp cũng có nói về cái vấn đề là thiền, thì làm cho Hy Lạp chậm lại và rất là thích là khi mà có nhiều cái loại thiền để mà mình có thể để mà tập luyện với nhau. Thì cũng như là có lần thì Hy Lạp rất là thích ngắm cảnh, và ngay cả khi đi ra lấy thơ cũng nhìn trời nhìn đất, rồi nhìn cây nhìn cối để mà xem như thế nào, cũng muốn nhìn vậy đó, ngắm cảnh. Và rồi thì là cũng thích nghe những tiếng chuông, cũng nói về những tiếng chuông, thì là rất là thích về cái vấn đề thiền tịnh. Và thì là có nói là trong cái lúc mà lái xe về thì cũng như là cái nhịp tim đập của Hy Lạp rất là cao, và cũng như là khi mà làm cái gì ấy, thì nhưng mà khi mà vô cái lớp này, ở trước cái lớp này thì cái tim cái tâm đập cao lắm, nhưng mà khi vô đây rồi một cái là nhịp tim nó đập xuống, nó xuống rất là thấp. Đó là cái mà Hy Lạp đã chia sẻ. Và Hy Lạp cũng có nói về cái vấn đề lý thuyết và cái vấn đề về Phật pháp đó. Thì cái này là mình phải thực tập thôi, chứ còn lý thuyết đó thì nó có thể là nó giúp mình, nhưng mà đều nó cũng không có giúp mình thực bằng cái mình thực tập. Ví dụ như là mình đọc những lý thuyết thì nó cũng sẽ không có làm cho mình đi đứng thảnh thơi được, mà khi mà mình tập thiền thì nó sẽ cho mình đi đứng thảnh thơi, cũng như là mình đang học cái step into the freedom. Thành ra mình thấy cái đó rất là hay. Rồi còn Châu thì cũng có chia sẻ về cái lắng nghe, cái hành động lắng nghe, thì con thấy Châu nói rất là đúng, là nhiều người nói nhiều quá, mà lắng nghe thì quá ít người để mà chịu khó ngồi lắng nghe. Thì chú Pháp Thanh thì chú nói là cái mục đích của cái tu học là cho mọi người, cho những người mà
không đi tu, người đời, người cư sĩ. Dạ, không phải là tu sĩ bạn này. Dạ, người cư sĩ, người đời. Dạ, thì cho những người ngoài chứ không phải là cho những người đã đi tu. Thì thực tập vẫn là cái điều rất là quan trọng. Và lý thuyết thì chỉ là một phần thôi, làm cho người ta mình phải thực tập để mà biết. Cũng như là chú có đưa một cái thí dụ về cái bức tượng, tạc tượng. Thì nhiều khi mình tạc tượng thì mình phải ngắm nhìn nó nữa, và chứ không phải là mình cứ thả công vào mình tập, mình đúc và mình không có cũng như là không có nhìn ngắm nữa, thì nó sẽ không có tốt. Thì chú cũng nói là khi mà mình vô những cái khóa tu học 1 hoặc là 2 ngày hoặc là 5 ngày gì đó, thì họ có những cái mà cũng như là cái khuôn khổ của cái thực tập đó, cái buổi tu học đó, thì mình có thể đem những cái mà mình học được để mà mình về mình thực tập với cái đời sống hàng ngày. Thì chú cũng có nói về cái thực tập là chánh niệm, thì cái đó vẫn là không thể nào mà thiếu thốn được. Thì thực tập thì có thể là mình có thể mình học nhiều, nhưng mà khi mình về thì mình có thể thực tập ở những lúc mà ăn trưa hoặc là mình đi bộ. Thì chú cũng nói là nếu như mà mình có hàng nhiều giờ thì mình tập nhiều. Nhưng mà chú cũng có nói về thầy Thích Nhất Hạnh, thì thầy nói là có thể là mình thực tập hàng ngày hoặc là hàng tuần. Chú rất là thích, tại vì cái tu học nó sẽ rất là lợi lạc cho cái người đời sống của người chưa đi tu. Thì con cũng thấy rất là đúng, con rất là đồng ý với tất cả mọi người là thiền tịnh sẽ cái tu học sẽ làm cho mình rất là thay đổi. Mình thực tập được những cái mà mình không có trong cái đời sống hàng ngày của mình, không có cái điều kiện để mà tu học, thì đây là một cái phương tiện để cho những người chưa đi tu được có cái dịp để đi tu, để có cái dịp học. Thì Pháp Đạt Hiện Lạc có nói về cái vấn đề mà ăn đó, thì con thấy con có nghe ở trong Đường Xưa Mây Trắng, thì có một cái ông đó, ông đi làm trễ về, thì ông tới bụng quá, mà Đức Phật đó thì nói ok, phải cho ông ấy ăn đã, chứ không cho ông ăn thì ông cũng không thể nào mà ông ngồi lắng nghe được. Thì tất cả mọi người đều rất là không có thích là Đức Phật đã cho ông đó ngồi ăn, mà tất cả mọi người phải chờ cho ông đó ăn. Thì Đức Phật cũng có nói là phải cho ông đó ăn, chứ không ăn thì ông sẽ không có ngồi được. Thì mà thiếu ăn á, là đã khổ rồi, đói đã khổ rồi, mà đói mà không được ăn thì là càng khổ thêm nữa. Thì cái câu đó con thấy rất là đúng. Cái này Phật nói con thấy Phật nói không có gì sai hết trơn. Rồi con cũng nói về vấn đề Trịnh Châu, con nói về cái vấn đề mà lắng nghe, thì cái đó con hoàn toàn đồng ý với thầy. Tại vì mình càng nhiều khi người ta không có nhiều khi mình chỉ ngồi đó thôi để cho người ta nói, làm người ta cũng có thể nguôi được những cái cơn buồn phiền, và mình có thể cứu được cái người đó nữa thưa thầy, nếu mà mình lắng nghe cái người đó nói chuyện. Và mình phải lắng nghe là một cách chánh niệm nữa thưa thầy, phải lắng nghe, rất là lắng nghe, chứ không phải là lắng nghe rồi hớ như vậy thì không được, mà lắng nghe phải hiểu được cái nỗi của người ta, cái nỗi đau khổ của người ta, thì lúc đó mình mới có thể giúp được người ta. Nhiều khi mình không giúp gì cả, mình chỉ nghe thôi, nhưng mà như thầy nói đó, là mình cũng có thể làm dịu được cái cơn đau của người ta.
Thì chú Pháp Thanh nói thì con đã đồng ý rồi, con đừng muốn thêm nữa. Okay. I just want to share my view regarding the eating. You said that you eat in front of us. It's okay. In the Buddha time, there's the buffalo watching, he tending the buffalo. And then one day he came to the Buddha and Dharma talk, and then he came late, and then he hungry. So, and then the Buddha allowing him to eat first, instead of, let him go hungry. But then like 100 people really don't like that, because they said, okay, hundreds of us waiting for one person to eat and delaying the Dharma talk. So they really don't want to do that. But then the Buddha said that we have to give him some food to eat, because eat is already suffering when you are hungry. And then when you're hungry and you don't even have food to eat, it's much suffering, more suffering, if you don't even have a food to eat. So I agree with, the Buddha. He talked and then he said something really practical, really simple that feed the hungry people, So, and then I do agree with Joe regarding the stretch, the listening. And, like you said that, even we just sitting there for them to talk, to listen to them, but then when we listen, we have to really listen, instead of, go from this ear went to the other ear. It's not right, really understand, their sufferings. So in order, even we don't have a solution for it, but then we're just sitting there and listen to them. I think that's just wonderful, I have my children, they came to me a lot to talk to me. Even I said, okay, are you through? They said, yes, I am. And then they went, that's it. So it's just, it's just simple. I just sitting there, and whenever they talk, I smile to them and respond to them, asking them, so that means that I understand what they are saying and what they are going through. Stressful is very, very, very dangerous. And to my experience, when I work in the office that deal with the report to the president, vice president, something like that, it's very stressful. And it is not really much work to do, but then it's very stressful. I passed out in that office 3 times in 1 month. So finally, I just moved to another department. So it is not worth it. I stayed in that office for 2 years, and then the last year I passed out 3 times in 1 month. So. Thank you. That's all from me. Thank you. I do agree with you, Chu Pháp Thanh. Today, Sister Diệu Thí give Brother Pháp Thanh Hy Lạc and Brother Châu more sugar. You see, I tell you, yes, Brother Châu. Yeah, I meant to comment on that when I was talking about. Dude, we're not judging you for eating, man. You gotta eat. Okay, thank you, brother. Thank you, I was starving. You see, I tell you small thing. You see, in the temple, daily, sometimes weekly, and somebody becomes suffer. Somebody have a trouble, and they make a call to the temple. I have duty to listen. But when they say around half an hour, okay. But sometimes they say around more than 1 hour. But other time, if I am not good listener, maybe they will be suffer. That's why I try. Okay, you can talk, I can listen.
even in the company also. Sometimes at home also. Sometimes he or she becomes suffer, and then they have a lot of suffering if we are not good listener, and maybe their attention increase. That's why we are good listener, and their attention become less and less. And the tempo, yes, cô như thế. Dạ thưa thầy, con muốn thêm một chút xíu nữa là trong cái lớp yoga của con á, là con tập total relaxation every day, every morning. I just want to share with you that, you know, in my yoga class, I practice a total relaxation every day, you know, every morning, just 5 minutes, you know, relaxation, totally relaxed. Oh, it feels wonderful, you know. And then they said that that's the time that we restore the energy, you know, to feel really, really nice, really, really good. So practice it. Total relaxation is 100% good, and it's easy, you know. Just breathe in and breathe out. You know, notice to your breathing, shortest or deep, little, you know, breathing, just like that, simple as that. Thank you, Sister Yuthi. Why we have different kind of meditation practice? We think different kind of meditation practice are like a spiritual food. You see, sometimes we eat food, sometimes we eat noodle, sometimes we eat phở, sometimes we eat rice, sometimes we eat another thing, curry. You see, other time we don't we don't feel in bored. You see, if we eat only one food, oh, now I'm very bored. That's why we have different kind of meditation practice. Other time maybe more and more activity are more and more heavier for Dharma practitioner. Those who yes, Sister Sỹ. Thưa thầy, con chỉ muốn nói lại để chị Từ Bi Lạc hiểu con nói cái vừa nãy cái gì. Cái chị hồi nãy em có nói là trong cái lớp học yoga của em đấy, là em cứ thực tập về cái mà gọi là cái total relaxation đấy chị. Hàng ngày cứ 5 phút thôi, không cần nhiều. Chỉ có hít vô thở ra, hít vô thở ra, mình theo dõi cái hơi thở của mình thôi, rất là dễ dàng và rất là tốt thưa chị. Ai cũng thích hết trơn chị. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, như vậy là con xong rồi đó thầy, con không có nói nữa đâu. Thank you, Sister Yuthi. Hôm nay con nói hơi nhiều. Sister Yuthi say her yoga class she spend around 5 minutes total relaxation. But near future we hold meditation practice other time about total relaxation. We will have half an hour. and you see other time I have one retreat around 7 days with Master Thích Nhất Hạnh in India, in University of Delhi in India. Other time Zen Master Thích Nhất Hạnh asked a student, dear Dharma brother and sister, what kind of meditation do you like? I raise my hand. I like total relaxation. Sitting meditation, maybe because he asked first and I raise my hand first. Oh, I like total relaxation because he asked why. Because I feel more and more comfortable. And everybody support me. Now I support you, I follow you. Thank you, Dharma sister brother. Now before she go Hạnh Minh will share in Vietnamese and English together, we would like to invite Sister Từ Bi Lạc to share one idea. Mời cô Từ Bi Lạc chia sẻ một cái ý về học hôm nay và mời cô mở cái mic lên. Dạ thưa thầy, nãy giờ con thấy ông Hy Lạc mà ông Vô rồi Pháp Thanh rồi cô Diệu Thúy nói những cái lời mà con thấy
ngày nào nó cũng hay hết rồi. Như là cái ông Hiếu là ông nói cái ăn mà thiệt thầy ơi, có thực thì mới dịch được đạo, đói quá ngồi học không được. Dạ, thí dụ mình no rồi á, thì mình mới ngồi mình học vững tâm được, mình mới thu thập được, còn đói quá học không được. Dạ, hay quá, ý nghĩa đó. Rồi mà để coi ông gì ông Joe nói cái hạnh lắng nghe đó thầy, con cũng thấy rất là hay. Có nhiều người đau khổ quá không biết nói với ai, tới tượng Phật bà Quan Âm ngồi nói chuyện với Phật bà thì một hồi cũng là vơi đi cái phần nào đau khổ của mình. Con thấy cái hạnh lắng nghe cũng hay rất hay lắm. Rồi cô Thúy nói cái phương pháp hít thở đó này, mặc dầu là con không có học cái lớp của cô Thúy về cái lớp yoga, mà con học cái lớp khác của ông thầy Hồng Trường cũng dạy thì cái hít thở nhiều lắm thầy. Mà theo cái hít thở con thấy rất là tốt, rất là hay thầy. Con cũng ráng còn hít thở. Rồi, cảm ơn cô Từ Bi Lạc đã chia sẻ mấy cái ý đó. We would like to invite Sister Diệu Thúy to translate from cô Từ Bi Lạc into English. Other time that my brother understand more. Thank you, Master. She does agree with the Sangha, and she agreed with Hila regarding the eating. She mentioned that again. Then she said that if you're hungry, you can do anything. So you have to eat in order to do things. And she also agreed with Joe regarding the listening. And sometimes that she saw someone just go to the Buddha statue and talk to the Buddha, and then they feel better after that. So the let them talk is really important. And she does agree with me regarding the breathing, in the breathing in and out, breathing practicing. Because she went to the Master Hang Jung, and he taught about that too, and she really enjoyed it. That's it. Thank you, Sister Diệu Thúy. Cô Từ Bi Lạc today also support brother and sister so much, and she put more sugar to you. And now we would like to invite Sister Han Minh to say some idea from you. We are deep listener right now. Namo Buddhaya, dear Master, brother and sister. Oh, today, your Mr. To be like the same my idea. When she say everything, I just say I want to tell Joe about listening to the suffering of the world is watching Avalokitesvara, and she said that. And about eating, I say if we have food, we can support the religious pathways. In Vietnamese say có thực với vực được đạo. And she said everything idea about it, everything. But that's why I want to say something different. And thank you for Pháp Thanh. He's focused about mindfulness, and he talked. I will go to the retreat next week and 10 days. And you know why we have the Vipassana meditation? Because we just finished the Midland course, the Sutra number 10 about the Satipatthana. It means the four foundations of mindfulness. And we just finished the length, the long discourses, Niga Nikaya number 22, and it's about
foundation of mindfulness too. But we just talk, we just speak, and we just collect the knowledge, but we don't practice. That's why now we have the retreat. It means we can practice everything we study about this sutra. So we try, and I try to, because I learn this one, and they want us to learn by heart this sutra, because in this sutra we can combat our mind, and we can suppose if we know we are suffering, we know we suffering, and if we are happy, we know we are happy. That's why we know, and we know in the sutra, in the words, but now in practice too. So it's focused on mindfulness, as Pháp can say about that. So I think this sutra is very important, because people who want to practice vipassana and direction, because all of the Buddha direction and indirect instruction on this meditation, very important and very necessary. And if we practice vipassana meditation, we can master the Satipatthana Sutra. It means the four foundations of mindfulness sutra. So thank you very much, and I would like to say something. In this meditation retreat, we need to keep precept. It means no talk, no phone, no iPad, no internet, and 1 hour meditation, and 5 times a day. So I hope I will pass this retreat, because it's very hard for me, but I try. Thank you so much. Nam mô Di Đà Phật. Xin cho con nói một chút để cô Từ Di Lạc thì cứu con là con nói là ý của con á, cô Từ Di Lạc thì nãy nói hết trơn rồi. Con cũng đang nghĩ là khi mà lắng nghe á, là cái hạnh của Quan Âm á, thì cô Từ Di Lạc cũng nói là người nào mà đâu không có lên Quan Âm mà nghe tâm sự đó, rồi còn mấy cái có vực thì thật được đạo, có thực thì vực được đạo, thì con cái câu đó là câu đó, với lại cái mà của chú Pháp Thanh thì là nói là phải tránh niệm, thì coi như là cô thấy cô Từ Di Lạc nói hết ý của con rồi, thành ra con chuyển qua một đề tài nó cũng hơi mới một chút, là tại vì con có học kinh Trung Bộ là bài số 10 là bài niệm xứ, và con cũng vừa mới xong cái bài của kinh Trường Bộ nữa, thì nó là nằm là bài 22, đó là cái kinh Đại Niệm xứ. Đó là một cái kinh mà kinh này thì rất là quan trọng với lại cái người học hành thiền minh sát, mà tiếng Pali người ta gọi là Vipassana, tức là những cái lời dạy trực tiếp hay gián tiếp của Đức Phật đều được ghi lại trong cái kinh này. Mà chúng con thì chỉ mới có học trong cái nhóm đi chúng đang học ở trên Zoom thì chỉ mới học qua bằng lời thôi à, chưa có gọi là chưa practice, chỉ có một vài người đi practice trong thực hành thôi. Thành ra cái khóa tới đây này là ni chúng muốn mở để cho tất cả sư cô tập trung lại để thiền trong 10 ngày, và một ngày 5 lần, và một lần 1 tiếng, thì là không có được nói chuyện trên khẩu, thứ nhất. Thứ hai nữa là không có được có phone, không có internet, và nói chung là phải có một cái quy định giống như là cô
Diệu Thúy cũng nói đó, trong mỗi khóa tu thì nó có một cái quy định, thì con cũng gắng tập để theo được cái lớp này. Dạ, Nam Mô Con kính cảm ơn. Yeah, thank you, Sister Hạnh Minh, for your sharing about Satana Sutta, a strong foundation of mindfulness. You just finished study about the teaching from that sutta, and you will have next week you have 10-day retreat in Houston. We hope we wish you peaceful happiness in the Dharma practice. Okay, now right now the time for us to say the merits. Today we have daily chanting number 5. I will send you tonight. You have daily chanting number 5 all the time. Brother Châu, Hy Lạc, and Pháp Thanh, me too. And learn by heart. Cô Diệu Thúy, cô Từ Bê Lạc, only Vietnamese enough. And have learned by heart this very wonderful teaching. You just finished. Okay, now I would like to say the merits in Vietnamese and English. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Sharing the merits, reciting the trainings, practicing the way of awareness, give right to benefits without limits. We vow to share the fruits with all beings. We vow to offer tribute to parents, teachers, friends, and numerous beings who give guidance and support along the path. May the merits of this practice benefit all beings and bring peace. Bồ đề diệu pháp biến trả nghiêm tùy theo chỗ thường an lạc. Bồ đề diệu pháp biến trả nghiêm tùy theo chỗ thường an lạc. Bồ đề diệu pháp biến trả nghiêm tùy theo chỗ thường an lạc. Bodhi, the wonderful Dharma, third noble and solemn, depending on our peaceful abode. We are regularly asked Bodhi, the wonderful Dharma, third noble and solemn, depending on our peaceful abode. We are regularly asked Bodhi, the wonderful Dharma, third noble and solemn, dependent on our peaceful abode. We are regularly asked peace. Express diligent vow and pay thankful respect to the triple jump. We, disciple of Gautama Buddha, our own way aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recollect the life of the Buddha. Namo Buddhaya. We, disciple of Gautama Buddha, our own way aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recollect the life of the Dharma. Namo Dhammaya. We, disciple of Gautama Buddha, our own way aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recollect the life of the Sangha. Namo Sanghaya. May we be well, may we be happy, may we be healthy, may we be peaceful, may we be free from suffering, greed, anger, delusion, hatred, violence, ignorance, and COVID-19 quickly, and quickly. May the Buddha and Bodhisattva bless and protect on any time and anyway. Sadhu, lành thay, well done, and excellent. Namo Buddhaya.
Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dear Dharma sister, brother, we just finished chanting, and you see we chapter part 3 in the stepping into freedom. We still have 2 chapters more. Today we finished chapter 37. We still have 38 and 39 other time. Part 3 we will finish. We will finish, and maybe we have 2 more part time finish 2 more part 38, 39 other time. Maybe we have a holiday. and thank you so much for your learning and Dharma discussion. And may you be well, may you be happy, may you be peaceful. May you and your loved one be well too. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Have a good night. I remember tonight I will send daily chanting number 5 to you. Thank you. Mến chào cô Diệu Thúy, cô Từ Bì Lạc, Sister Hạnh Minh, Châu, Pháp Thanh, Hy Lạc.